भोजनमस्ति इति उक्तवान्। प्रार्थना ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य कुर्याः विश्वं शान्ति समन्वितम्। सर्वेभ्यः स्वागतम्। कृपया महोदयं प्रार्थयामि अस्य अन्तिम कार्यक्रमस्य आरम्भं कृपया। ॐ युहुन्तः प्रविश्य मम वाचं मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना न्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं गुरुं हि स्वयं सत्यः प्रज्ञा भक्तिविनीतयः दीप्तिश्चापि नित्यं तं गुरुं प्रणमाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अद्य निर्दिष्टो विषयः भगवद्गीतायाः कर्मयोगे प्रोत्साहनकराणि वचांसि। भगवद्गीतायाः कर्मयोगे प्रोत्साहनकराणि वचांसि। नित्यस्य अनुवादः आङ्ग्लभाषायां दत्तः मोटिवेटिंग लेसन्स फ्रॉम द कर्मयोगा चैप्टर ऑफ भगवद्गीता। कर्मयोगे each chapter of Bhagavad Gita has some name. अर्जुन विषाद योगः, कर्म योगः, कर्म संन्यास योगः, ज्ञान योगः, भक्ति योगः। तत्र कर्मयोगे इत्युक्तौ कर्मयोग नामके अध्याये इति स्वीकुर्मः। कर्मयोगे कर्मयोगे प्रोत्साहनकराणि वचांसि। इदानीम् एतैः शङ्का कृता, बहवः उपायाः वर्तन्ते ईश्वरप्राप्त्यर्थं, कुतः कर्मयोगः इति निर्दिष्टः। वस्तुतः भगवद्गीतायाम् अस्माभिः दृश्यते चेत् आदावेव वदति प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः निवृत्तिलक्षणो धर्मः इति। वस्तुतः मार्गद्वयमेव अस्ति, प्रवृत्तिलक्षणः निवृत्तिलक्षणः इति। If you just look at the opening sentence of Bhagavad Pada also, he says pravritti lakshana and nivritti lakshana. There are only two ways for liberation, mukti. Like the third one, bhakti yoga also. So they say, but if we look at carefully, there are only two margas. Now, if you just take this word motivating lessons literally, so it implies that there has been a demotivation and there has to be a motivation.
तत्तु स्पष्टम् अस्माभिः ज्ञायते। तत्र अर्जुनः तत्र कथं प्रारम्भः? तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः इति। तं कम् अर्जुनं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम्. The sorrow went to the extent of releasing tears perennially. Tam tatha kripaya vishtam ashrupurna. Sometimes we try to control and sometimes it becomes uncontrollable, and that is exhibited in the form of tears pouring out. So this is what he says, and not only tears pouring out, so the eyes akulekshanam. So it has become thoroughly red. Akulekshanam vishidantam. So further he says, started lamenting. Vishidantam idam vakyam uvacha madhusudanaha. Kim uvacha? Kutastva kashmalamidam vishame samupasthitam anaryajushtam asvargyam akirtikaram arjuna. Kutastva kashmalamidam vishame samupasthitam. Vishame ityukto vishame avasare ityarthah. Ayukte avasare. अयुक्तः अवसरः इत्युक्तौ पूर्वमेव त्वया चिन्त्यमासीत्, अत्रागत्य एवं कथनम् अयुक्तम् इत्यभिप्रायः। विषमे विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन इत्यस्यैव अग्रे बहुधा व्याख्या क्रियते। जुष्टम् इत्युक्तौ कोऽर्थः? सेवितम् इत्यर्थः। So आर्यैः जुष्टम् आर्यजुष्टम् न आर्यजुष्टम् अनार्यजुष्टम्. So the word Arya refers to those who know how to conduct themselves in a civilized manner. So they are just referred to as Aryas. So respectable people, the respect comes out of their discipline and their ways of conducting things. So that is what is called Arya Jushtam. Okay. So Aryaihi sevito yo margaha. Saha Arya Jushto margaha. Anarya Jushtam. So you are trying to adopt a certain means which is not going to be respected by anybody. Anaryajushtam. So great people have not followed this path. Asvargyam akirtikaram arjuna. Asvargyam ityukto swargasya prapakam ityukto swarga iti kasyana pradesha visheshaha iti asmabhi svikartum shakyate. कश्चन प्रदेश विशेषः इति मास्तु अत्रैव इति भवता उच्यते. दिस् इस् हेवेन्, दिस् इस् हेल् इति लोकेपि व्यवहारः अस्ति. सो दिस् इस् हेवेन् इत्युक्तौ कोऽर्थः? एतत्तु नास्ति एव इति लोकान्तरं स्यात् तर्हि दिस् इस् हेवेन् इति कथं प्रयोगः? तो वस्तुतः स्वर्गशब्दः निरुच्यमानः एवं भवति. यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वः पदास्पदम् इति प्रयोगः. यत् न दुःखेन संभिन्नं. तो संभिन्नम् इत्युक्तौ युक्तम् इत्यर्थः. Associated. यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तम् अनन्तरम् अभिलाषोपनीतं च. So that which is not associated with any kind of affliction and that which not try to put you any kind of a bondage. Yat na dukkhena sambhinnam na cha grastam anantaram abhilashopanītam cha. So these two are not sufficient for us to be happy, and it should be reaching what we desire. Abhilashena upanītam cha. Yadi evam syat.
कश्चन कालविशेषः, कश्चन प्रदेशविशेषः, कश्चन सन्निवेशः, तर्हि तत् स्वः इति शब्देन अभिधीयते, तत् सुखम्. So imagine this, all these criteria fulfilled. So the kind of happiness that one would experience in such a situation is what is described as swarga. Okay. इति वदति अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् इति अत्र निवेशः क्रियते. सो एतत् त्वया यत् क्रियते तत् आर्यैः न अनुमतं नापि सुखावहं स्यात् इति अभिप्रायः. अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन, अकीर्तिकरं च भवति, अयशः अपि भवति इति आदौ कथयति. इत्युक्त्वा अग्रे प्रोत्साहनकरं वचः एतत् न भवति, एतत् निन्दाकरं वचः भवति. एतत् वस्तुतः त्वया यत् क्रियते एतत् सर्वम् असमीचीनम्, अन्यैः न कृतम्, अनेन अयं लाभो न भवति इति कथनं तु अयुक्तं खलु. कुत्र प्रोत्साहनं करोति इत्युक्तौ अग्रे प्रोत्साहनं करोति. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् इत्यारभ्य कानिचन पद्यानि वर्तन्ते. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम्. स्वर्गद्वारम् अपावृतं, स्वर्गशब्देन इदानीं सुखम् इति अस्माभिः गृहीतुं शक्यते. तादृशसन्निवेशः यत्र सुखमात्रम् अनुभूयते दुःखसंस्पर्शेन विना. सप्रदेशविशेषः स्वर्गः इत्यभिधीयते. अत्र कथयति यदृच्छया च उपपन्नम्. उपपन्नम् इत्युक्तौ प्राप्तम् इत्यर्थः. यदृच्छया प्राप्तम् इत्युक्तौ त्वया एतदर्थं व्यवसायः न कृतः. यत् व्यवसायेन लभ्यते तत् यदृच्छाशब्देन न अभिधीयते. व्यवसायेन विना अचिन्तितेन मार्गेण यदागतं तत् यदृच्छा इति उच्यते. इनफैक्ट यदृच्छा तु यदिच्छा स्यात् इति वदति. यदृच्छया वस्तुतः लोके किमपि न भवति, परन्तु अस्मद्दृष्ट्या हेतुः न ज्ञायते. We don't know the reason. Then we say yadrichha, by luck, by fate, whatever you want to say. So for which you and I are not responsible, you and I are not able to figure out the reason. So then we say yadrichha. So you use different words, luck, fate, whatever, ill fate. So yadrichaya chopapannam. Kimupapannam? Yuddham. यदृच्छया च उपपन्नम्. युद्धस्य वस्तुतः वारणं कर्तुं शक्यते वा, युद्धं वारयितुं शक्यते वा इति आदौ प्रयत्नः विहितः, परन्तु असफलः सः यत्नः. अतः एतत् आगतं यदृच्छया चोपपन्नम्. परन्तु को लाभः अत्र? अत्र कथयति स्वर्गद्वारम् अपावृतम्. So the doors are open for you now for entering into heaven. इति कथयति. स्वर्गद्वारम् अपावृतम्. Assuming that there is another loka where you can go as Swarga. So he further says, Hato va prapsyasi swargam yutva va bhokshyase mahim. So yadrichaya chopapannam swargadvaram apavritam sukhinaha kshatriyah partha labhante yuddhamidisham. So this yadrichaya has the implication. So usually as per the Shastras, so swargasya praptihi yagadi karmana bhavati. So Jyotushtemena Juhyat Sarga Kamaha. There are various
So you have to put in enormous amount of efforts to perform that sacrifice, and the sacrifice generates an apurva, and through apurva you reach. So this is the understanding. Now, by using this phrase idrichaya, he implies that no such efforts has been taken by any of us in order to get this Swarga, and it is open for you now. The understanding is that so there are ways to obtain Swarga for different people. For Kshatriyas, so etattu yuddhe यदि जीवनं त्यक्तं भवति तर्हि स्वर्गद्वारम् अपावृतम् इति अभिप्रायेण कथयति यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ईदृशं युद्धं लभन्ते इति ते सुखिनः भवन्ति कुतः त्वं सुखी न भवसि you have started lamenting while you are supposed to be rejoicing इत्यभिप्रायः so yadrichaya upapannam, so this is something which can be taken as a motivation for him to say. Then he further says अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि. So this is like explaining to a boy. अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं, धर्म्यम् इत्यस्य कोऽर्थः धर्मात् अनपेतं धर्म्यम्. धर्मात् अपेतं, धर्मात् अनपेतं. So it is as per the prescriptions of the Shastras. So this is a dharma. Okay? It is your duty. Dharmat anapetam dharmyam atha chet tvamimam dharmyam sangramam. This is an adjective to sangrama. So this battle, you consider it as a great dharma, but it is not so. Dharmyam. Katham etat dharmyam? So, अत्र बहूनां हनने कृतेपि वस्तुतः सत्यं रक्षितं भवति. इतिहासद्वयमपि सत्यरक्षणार्थं प्रवृत्तं. वचसां रक्षणम्. अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि. If you are not going to engage, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. So स्वीयो धर्मः स्वधर्मः. क्षत्रियस्य युद्धकरणम् इति धर्मः. ब्राह्मणस्य तु अकरणं धर्मः, तपः धर्मः. बहूनां धर्मः भिद्यते. अत्र ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा इति कथयति. वस्तुतः सत्यमस्ति. किरातार्जुनीयं ज्ञायते केन कृतं? भारवी. भारवी. तत्र एकं पद्यमस्ति. मृदुबुद्धिरङ्गवचसैव लक्ष्यसे मृगहिंसनं विपिनसीमनीदृशम् शतसस्वधर्म इति कथ्यते बुधैः शबरस्य वा वद तपोधनस्य वा. शतशः स्वधर्म इति कथ्यते बुधैः इति प्रयोगः. का कथा तत्र किरातार्जुनीये? किरात इति कुतः शब्दः प्रयुक्तः? किरातस्य अर्जुनस्य च संघर्षः भवति. किराता is Shankara hunter.
व्याधा हंटर ताने चलो इंग्लिश ओके व्याधः शबरः इत्यपि उच्यते संस्कृते किरातस्य अर्जुनस्य च मध्ये युद्धं भवति तत्र कथा एवं भवति किरातः परमेश्वरः तत्र अर्जुनः परमेश्वरमुद्दिश्य तपः करोति अस्त्राणि लब्धुम् परमेश्वरः अस्य सामर्थ्यमस्ति न वा इति परीक्षितुं किरातरूपेण आगच्छति इति कथा तदानीं किं भवति इत्युक्तौ अयम् अर्जुनः बाणमेकं प्रयुङ्क्ते तच्च बाणं मृगे पतति तस्मिन्नेव समये किरातेनापि बाणप्रयोगः क्रियते तदपि तस्मिन्नेव मृगे पतति इदानीम् अनयोः कलहः जातः इदं मृगं मदीयम् इदं मृगं मदीयम् इति शबरः अपि कथयति अर्जुनोऽपि कथयति इदानीं वाक्कलहः सञ्जातः आदौ अनन्तरं परस्परं मुष्टियुद्धमपि जातम् एवं कथा अस्ति तत्र वाक्कलह अवसरे इदं पद्यमस्ति इंट्रेस्टिंग फ्रेज मृदुबुद्धिः इति प्रयोगः मृदुबुद्धि मृदुबुद्धि मीन्स डल्लार्ड मृदुबुद्धिरंग अंग इति प्रेम्णा संबोधनं क्रियते ओ माय डियर इत्यस्मिन् अर्थे मृदुबुद्धिरंग वचसैव लक्ष्यसे not by act even by words mृदुबुद्धिरंग वचसैव लक्ष्यसे so why is he saying he says मृगहिंसनं विपिनसीमनीदृशम् विपिनम् इत्युक्तौ वनप्रदेशः विपिनसीमनि within the boundary of the forest विपिनसीमनि मृगहिंसनं so coming and hurting an animal within the boundary of the forest is it the duty of someone who came for penance or is it the duty of the hunter whose job is it विपिनसीमनीदृशम् शतशः hundreds of scriptures are there which say that so this is a domain where hunters can come and do things so it is swadharma for them शतशः स्वधर्म इति कथ्यते बुधैः शबरस्य वा वद तपोधनस्य वा you are supposed to be a tapodhana here performing tapas and what you have done is killed an animal and then you are making a claim that it belongs to me so how is it appropriate so similarly here he says swadharma so you are a kshatriya and they have not kept the words so therefore it is bounden duty fight and establish dharma therefore this is swadharma atah swadharmam kirtincha hitva papam avapsyasi what he says so the result is going to be papa you think that fighting is papa it is the other way around iti idani kathayati etat tava dharma hitva papam avapsyasi then akirtinchapi bhutani kathayishyanti te vyayam suppose Arjuna were to say hey, who cares about papa so let us leave so I am only going to consider my own feeling here iti yadi vadet tarhi tadartham kathayati akirtinchapi bhutani kathayishyanti te vyayam
संभावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भुक्त्वा यास्यसि लाघवम्. So these are ways by which he tries to motivate Arjuna. He प्रोत्साहनकराणि वचांसि. तत्र एवं कथयति अकीर्तिं चापि भूतानि. The fame that you have acquired all these years as a great warrior, etc., etc., all that will be gone. Akirtin chapi bhutani kathayishyanti te avyayam sambhavitasya means so the one who has accrued fame over several years. Okay. Sambhavitasya chakirtihi, the one who is in a high pedestal. अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते. So this is far worse than marana. See, sambhavitasya cha kirtihi maranaad atiricyate. Moreover, bhayadranaduparatam mamsyante tvam maharathaha. People may feel that as a coward who had run away here. भयात् रणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः. Those who were considering you as the greatest warrior. भूत्वा यास्यसि लाघवम्. लाघवं यास्यसि इति कथयति. अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्. अवाच्यवादांश्च बहून्. बहून् कथयिष्यन्ति. Different people will start interpreting different ways. So all of them is going to defame you. So better don't do this. What can be more painful than this? इति कथयति. अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्. एतदपेक्षया दुःखजनकं किमन्यत् स्यात्. अतः यदि दुःखं न सोढुमिच्छसि कालान्तरेऽपि तर्हि इदानीं त्वया योद्धव्यम्. इदानीं प्रोत्साहनकराणि वचांसि कथयति. अग्रे अन्ततः वदति हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं चित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्. इदानीम् अग्रे किं भविष्यति इति मा चिन्ता अस्तु. युद्धस्य फलं किम् इति द्वेधा एव भवितुमर्हति. यदि त्वं जेष्यसि अथवा मरिष्यसि. यदि मरिष्यसि तर्हि स्वर्गप्राप्तिः शास्त्रदृष्ट्या तु लभ्यते. यदि मरिष्यसि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्. यदि जेष्यसि जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्. तस्मात् अतः त्वया किं कार्यम्. उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. युद्धाय कृतनिश्चयः त्वम् उत्तिष्ठ योद्धुम् इति इदानीं समापयति. एतदुक्त्वा अग्रे एकं पद्यमस्ति. किं तत् पद्यम्. तच्च पद्यं सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि इति कथयति. तो कुतः एवं कथयति इत्युक्तौ तत्र द्वितीयार्थे पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि. तत्र अर्जुनस्य विषादमूलं तावत् एतदेव. सः आदौ वदति खलु गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके
हत्वार्थकामांस्तु गुरून्सीव पुञ्जीय भोगान् रुचिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिताः प्रख्येतार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् इति कथयति। तत्र च अर्जुनस्य अयमेव इदानीं सन्देहः, किं कार्यं किवा न कार्यं, किं कार्यं किं वा न कार्यम् इति। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः, उपहतः means beaten, okay? hit by कार्पण्य dosha. What is कार्पण्य dosha? कृपणः इति शब्दः श्रूयते। कः कृपणः? धनहीनः कृपणः न भवति। धनहीनः न दानं कर्तुं न इच्छति कृपणः दातुम् इच्छति इति अर्थः। एतदुभयापेक्षया अन्यः कश्चन अर्थः। तत्र वस्तुतः वेदान्तेषु ग्रन्थेषु उपनिषत्सु कः कृपणः इत्युक्तौ बृहदारण्यके कथयति, यः आत्मज्ञानविहीनः सः कृपणः इति कथयति। कृपणशब्दः तत्र प्रयुक्तः। तत्र सामान्यतः कश्चन अर्थः यदि अस्माभिः ग्राह्यः भवति तर्हि यद् विद्यते तस्य उपयोगं कर्तुं यः न जानाति सः कृपणः। अस्मत् सविधे किञ्चित् धनमस्ति, तद्धनं न तु पार्थिवं धनं, बौद्धिकं धनमपि धनमेव। विद्यमानं यत् सुखमपि धनं, सर्वापेक्षया उत्तमं धनं सुखम् अतः आत्मरूपं यत् सुखं तस्य उपयोगः येन कर्तुं न शक्यते सः कृपणः इति अभिप्रायः। लौकिकं धनं यदस्ति तस्य सद्विनियोगं कर्तुं यः न जानाति सोऽपि कृपणः इति भवति। तो आत्मार्थं यदि धनम् उपयुज्यते तर्हि तेन काचन तुष्टिः भवति, परन्तु यत् येभ्यः न विद्यते तत्र अस्य विनियोगेन एतदपेक्षया महती तृप्तिः लभ्यते इति तादृशं तृप्तिम् अनुभोक्तुं यः न जानाति सः कृपणः। सो विनियोगः येन कर्तुं न शक्यते, तादृशचित्तवृत्तिः अस्य वर्तते, अतः सः कृपणः। You can have a better sense of satisfaction by sharing with others than by enjoying for yourself. If you don't know, then you are a kripana. So that is something which is possible for you. So you have something, but you cannot exercise in that manner. Iti saha api kripanaha ityuchyate. तथा च कृपणशब्दः बहुधा उपयुज्यते। अत्र अर्जुन विषये कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः इति अस्ति। So why is this fellow called Kripana now? Or rather he himself declares himself as Kripana. कार्पण्यदोषेण अहम् उपहतः स्वभावः इति कथयति। इदानीं धनस्य विनियोगं कर्तुं न जानाति इति नार्थः।
यदि स्यादस्माभिः कश्चन अर्थो वर्णनीयः विद्यमानस्य पराक्रमस्य विनियोगम् इदानीं कर्तुं न प्रभवति प्रभवामि। मम चित्तवृत्तिः तथा अस्ति यत् विद्यमानं पराक्रमम् अहमिदानीं प्रदर्शयितुं न शक्नोमि इति। विद्यमानस्य पराक्रमस्य उपरोधकं किमस्ति इत्युक्तौ इदानीं मया न कर्तव्यम् इति एषा धीः उत्पन्ना। अतः विवेकः इति यन्महद्धनमस्ति तद्धनम् इदानीं मया विनियोक्तुं न शक्यते, तस्य उपयोगः इदानीं मया न कर्तुं पार्यते। अतः कार्पण्यदोषः इत्यभिप्रायः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। I am blinded by this confusion. Okay? पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मां प्रपन्नं त्वं शाधि इति प्रार्थयतु। तत्र सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि इति कथयति। तत्र अर्जुनस्य विषादः अनेन कर्मणा महत् दुःखं खलु अस्माभिः प्राप्यते, महत् पापं खलु लभ्यते इति तस्य भावः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व इति अयं कथयति। इदानीं विषादहेतुः स्वगुरोः हननं, बान्धवानां हननम्। अतः अयं सुखदुःखे समे कृत्वा इति कथयति। तथा च बान्धवैः सह अस्माभिः स्थीयते चेत् तेन किञ्चित् सुखं भवति। बान्धवैः सह स्थीयते चेत् केषाञ्चित् दुःखं भवति। अतः एव इदानीं बान्धवाः न सन्तु अहम् एकाकी भवामि। वस्तुतः शास्त्रे तु उपदिश्यते एकान्ते सुखमास्यताम् इति, परन्तु तत् न भवति। इष्टजनैः सह भुक्तं भुक्तं वेदविदे किल दत्तं दत्तम्। इष्टजनैः सह भुक्तं भुक्तं प्रियतमया किल सुप्तं सुप्तम् अन्यददत्तम् अभुक्तम् असुप्तम् इति एकं पद्यमस्ति। वेदविदे किल दत्तं दत्तम् प्रियतमया किल सुप्तं सुप्तम् इष्टजनैः सह भुक्तं भुक्तम्। इदानीं भविष्यति कालानन्तरम्। इष्टजनैः सह भुक्तं भुक्तम् अन्यददत्तम् अभुक्तम् असुप्तम् इति एकं पद्यम्। तथा च वस्तुतः सर्वापेक्षया महान् श्रमः एकाकिना अवस्थानम्। कथञ्चित् तद् भविष्यति इति मत्वा केचन पराक्रमं कुर्वन्ति, अन्ते पराहताः भवन्ति। भवतु अत्र सुखदुःखे समे कृत्वा इति कथयति। अस्य तु आहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् इति सः कथयति। गुरून् आहत्वा हि महानुभावान्
Shreyo bhoktum bhaikshyam apiha loke. It is far better to take a bowl and then keep on begging rather than killing these people. Shreyo bhoktum bhaikshyam apiha loke. Atva arthakamamstu guru nihaiva punjiya bhogan prudhira pradigdhan. So iti agre ayam kathayiti. इदानीं त्वया या चिंता क्रियते कालांतरे एतैः विना बान्धवैः विना अहं गुरुभिः विना तेषां हननेन च, so by killing them, the kind of feeling that I will have, how will I be able to take it? Iti asya dukkham. So now he is saying sukha dukkhe same kritva तथा चिंता मास्तु सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ. So labhaha, this is physically you are the king, so you will be owning the territory ityevam rupena. Labhaha alabhaha jaya jayau iti kathayati. Labha labhau jaya jayau. So iti upadishati. Vastutaha labha labhau jaya jayau iti etat achintyameva arjunasya. So it is absolutely impossible for this Arjuna to take it. Tatra भाष्ये एवं पंक्तिः वर्तते, अहं पठामि. सुख दुःखे समे तुल्ये कृत्वा रागद्वेषौ रागद्वेषावपि अकृत्वा इति कथ्यते. This is the secret behind it. सुख दुःखे समे तुल्ये कृत्वा. So later Bhagavad Pada says ragadveshavapi akrutva. So this ragadvesha forms the basis for sukha dukkha. Ragaha kamaha iti svikurmah samanyatah. There are 8 grades in fact. So raga is one level. इष्टं यद्वस्तु तल्लभ्यते चेत् सुखम्, अनिष्टं यद्वस्तु तत् गच्छति चेत् सुखम् इति लोके भवति. तत्र रागः द्वेषः इति पदार्थेषु यौ रागद्वेषौ अन्येषु च पदार्थसामान्ये यदि एतत् त्यज्यते तत् कथं त्यक्तुं शक्यते इति अग्रे पश्यामः. यदि एतत् त्यज्यते तर्हि सुखदुःखे त्यक्ते भवतः. तथा च सुखदुःखस्य त्यागः रागद्वेषस्य त्यागमूलकः. रागद्वेषत्यागमूलकः सुखदुःखत्यागः. तथा च रागद्वेषौ त्वया त्याज्यौ इति उक्तं पर्यवस्यति खलु. सुखदुःखे समे कृत्वा. Other way of looking at it is लाभालाभौ जयाजयौ इति कथयति. तथा च लाभालाभे ये भवतः ते तु न त्वद्हस्ते भवतः. Every fellow is making some investment, some fellow is getting. So this labha and alabha, it's not that the other fellow who is a loser did not give any thought. Anyaopi kaschana hetuhu vartate.
अतः तदेव वदति खलु क्वचित् अग्रे अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवञ्चैवात्र पञ्चमम् इति अग्रे 18 अध्याये तत्र अस्माभिः सर्वैः कर्म क्रियते तत्र केचन लाभं प्राप्नुवन्ति केचन अलाभं प्राप्नुवन्ति तत्र को हेतुः इत्युक्तौ वस्तुतः एकः विशेषः तत्र अस्ति यश्च विशेषः अस्माभिः अवगन्तुं न पार्यते सम् इन्वेरियबल् फोर्सेस् कम् इन् टु प्ले तदेव दैवम् इति शब्देन अभिधीयते लाभालाभौ जयाजयौ वस्तुतः कश्चन अब्रवीत् यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय about 10-12 years ago somebody came and gave a talk in IIT Bombay. He was a very famous professor who was working on game theory. And then the talk was over and somebody was asking some question. In that context he said, so I have to accept. So somebody said, people go and this was a experience which he wanted to share. So people go and pray this Venkateshwara and then so they make this investment and that also works without consulting. How does it? So he said, very true. So I may be consulting 500 companies, but we have some mechanism by which we try to make some decision and then we suggest to them. But I know this also really works well. In fact, this was shared with me rather. So one big company, some 50-60 companies are there, big conglomerate. That lady said, my husband is a Harvard graduate. My father-in-law is not even BSc. But father-in-law goes to Tirupati and then whatever decision he takes, the company flourishes. The other part need not be stated. So this is what she was saying. So then I related this Daivanchaivatra Panchamam. So this is also there. Okay. Anyway. The Illinois professor accepted this Yes. observation. In fact, he was saying, yes. He knows it. He knows. He even said later. So in the name of something, we try to cheat people. This is a private admission. Anyway, so this Sukha Dukhe Same Kritva Labha Labhu Jaya Jaya. Kutaha Maya Uchate Chet Tatra. This can come out of sheer understanding. In fact, one of the most important verses in Bhagavad Gita in 2nd chapter, Karma Yoga, is Karmanyevadhikaraste maphaleshu kadachana. Fourth, so don't expect fruits. Keep working. Iti khalu? Tadana bhavati. It is the most misinterpreted verse. Karmanyeva tava adhikaraha. Tava adhikaraha means right. Adhikaraha is right. You have right over only action. You don't have the right over the fruits. This is Abhipraya. So I can take this tumbler, I can hold it or I can drop it. Okay. So having dropped, I don't have any control over it to make it go up. Okay. So it has its own way of happening. Mama adhikaraha. Aste grahanam va tyago va. Tavadeva. Idaf param yad bhavati
तद् प्रकारान्तरे नियत्या भवति। तद्वत् अस्माभिः यत् कर्म क्रियते तत्र अस्माकम् अधिकारः अस्ति। तदुपरि यत् फलं भवति तत्र अस्माकम् अधिकारो नास्ति। तद् नियत्या प्रवर्तते। It happens by nature. It is governed by other forces. So we try to see that the forces align in such a way, but it may align, it need not align. So this is what is the most important lesson from Bhagavad Gita. Karmanyeva adhikaraste phaleshu tava adhikaraha nasti. Okay? Ma phaleshu kadachana. So therefore he says, Ma karma phala hetur bhu. It's just a beautiful wisdom that is shared with us. Ma karma phala hetuhu bhu. So don't think that so you have the right over the phala. Ma karma phala hetur bhu. Ma te sangostu akarmani. So that also doesn't mean that you should just simply go and sit idle. Okay. So त्वया यत् कर्तव्यं तत् कर्तव्यं तदनन्तरं यद् भवति तद् भवति। तथा च फलोद्देशेन विना कोऽपि न प्रवर्तते। फलमुद्दिश्यैव सर्वोऽपि प्रवर्तते। अतः एव शास्त्रे कथयन्ति प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। Even an idiot will not set into action without looking for some prayojana. सामान्यतः कथयन्ति। अत्र लाभालाभौ जयाजयौ इति अग्रे कथयति। अस्मिन् युद्धे विशिष्य जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि. Don't think that you are going to accrue papa, so you just set into this yuddha iti ayam kathayati. Tato yuddhaya yujyasva naivam papam avapsiyasi. तथा च इदानीं मया आदौ उक्तं तत्र द्वे निष्ठे कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा इति द्वयमेव तत्र वस्तुतः गीतायाम् अस्ति। इदानीं लोके अस्माभिः कर्म एव कर्तव्यं। कर्मणि तत्र यावदवधानं देयं तावदवधानं तु अवश्यं देयमेव। तदनन्तरं तु फले अस्माकं तु अधिकारः नास्ति इति भावनया क्रियते चेत् तत्र एषः एव कर्मयोगः इति उच्यते। तो कर्मयोगः इत्युक्तौ फले अस्माकम् अधिकारः नास्ति, परन्तु कर्मणि तु अस्ति एव अधिकारः, अवश्यं कर्तव्यमेव। बहुधा अयं विषयः बहुभिः प्रकारैः प्रतिपादयितुं शक्यते, प्रतिपादितश्च गीतायाम् अस्ति। So this is one way. So the other is, so jnana-nishtha is a different thing. So that is something which is sort of merged here. And here Bhagavad Pada makes an interesting statement. See, Tatha labha labho jaya jayo cha samau kritva tato yuddhaya yujyasva ghatasva iti vyakhya. Tadanantaram ekam सूचकं वाक्यमस्ति। न एवं युद्धं कुर्वन् पापम् अवाप्स्यसि इत्येष उपदेशः प्रासंगिकः। What is prasangika here? Prasangajjatah iत्यर्थः। Prasangajjatah means பிரசங்கஹான்னு அது ஒரு லட்சணம் இருக்கு தெரியுமா? பிரசங்கஹ அதிக பிரசங்கா அப்படி. So this adhika prasanga is a word that we use. Okay? So this prasanga lakshana goes, see, शास्त्रीय दृष्ट्या एवं उच्यते प्रसंगः इत्युक्तौ प्रसंगादिदम् उच्यते means नहीं तथा नास्ति। तत्तु वक्तुं शक्यते, परन्तु प्रासंगिकः इत्युक्ते प्रसंगः इत्युक्तौ सामान्यतः एवं वदन्ति
स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वं प्रसंगत्वम्. स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वं प्रसंगत्वम्. Anarhatvam means this is very appropriate to be stated there and will well integrate with that. Then you can call it prasanga. Okay. Arha, anarha means appropriate, inappropriate. So that came something to your mind and that is quite appropriate to be shared in that occasion. Then you say it is prasangat. Adhika prasanga means so that anyway goes. Okay. So that is what it is. So here he says ityesha upadeshaha prasangikaha. So here what this is karma yoga and jnana yoga. So nivritti marga. So sukha dukhe same kritva labha labho jaya jayo tato yuddhaya yujyasva. This jnani is someone who by nature, by the state achieved by him, he doesn't get affected by any of them because he doesn't even see as sukha or dukkha. Okay? See, that this is anukula for me, that this is pratikula for me. That this is a great labha, that this is alabha, etc. So he transcends that state. Okay? So that is the jnana avastha. So then you see sarvam brahmamayam, ayam na priyaha, ayam na dveshyaha. That bhavana itself is not there. Right? So this is this sukha dukkhe same katva labha labho jaya jayo is something which is very natural for jnani. The distinction ceases. But later, in the second half of the verse, he says, Tato yuddhaya yujyasva naivam papam avapsyasi. So this yuddhe yojanam iti कर्मणि अस्य विनियोगः क्रियते. प्रवृत्तौ त्वया भाव्यम् इति अर्जुनाय उपदेशः युज्यस्व इति. निवृत्तिः इत्युक्तौ निवृत्तिमार्गः सन्यासः इति उच्यते. So there this engaging with something with a certain purpose, etc., is not to be done. Okay? So that is a different kind of a prescription that is available for those who are into samsara, into grihastha, into various positions. So a certain pravritti is a must. But those who have relinquished something, there are different kinds of sannyasas there. So mumukshuna kriyamana, muktena kriyamana, there are various things are there. So for them, engaging is wrong. So here, disengaging is wrong, there engaging is wrong. Now, this verse seems to be presenting two things. So, the sukha dukkhe same kritva labha labho jaya jayo. This kritva is something which is natural for a jnani. And here, for this fellow, this is not going to be easy. So, it is not that Bhagavad Gita, in fact, at various places in Sankara Bhashya, you will find this jnana karma samuchaya khandanam iti bhavati. तत्र उभयम् एकत्र एकस्य वदति इति अस्माभिः न ज्ञातव्यम् इति सूचयितुं तत्र इत्येष उपदेशः प्रासङ्गिकः इति कथयति.
this is something which we need to keep in mind. Anyway, I just wanted to highlight this. It is to be viewed in the context. तत्र अस्मिन् सन्दर्भे कर्मयोगस्य वस्तुतः यत् फलं भवति यच्च तेषां स्वाभाविकं तत् अत्र एतत् प्रसङ्गात् उक्तम् इत्यभिप्रायः। अग्रे कश्चित् संशयः मम धर्म्यं युद्धन्ते सत्य प्रतिपत्तये युद्धस्व स्वर्गं प्राप्स्यति इति अर्जुनाय युज्यते। दुर्योधनादयः अपि क्षत्रियाः एवं तेऽपि युद्धं कुर्वन्ति एवं तेषां कृते धर्म्यं वा अधर्म्यं वा इति अत्र उपदेशे तत्र न युज्यते कथम् अत्र समन्वयः भवति भवतु तत्र तु तेनापि योद्धव्यमेव अनेनापि योद्धव्यमेव ते अपि स्वर्गं गच्छन्ति एवं तत्र न तिष्ठतु तिष्ठतु भोः एतत् ज्ञातव्यं दिस् इस् द कन्फ्यूषन् Surdas says Hare Rama a dacoit kills and then he says Hare Rama will both of them go तत्र यत् कर्म कृतं तस्य फलं तु त्वया भोक्तव्यमेव अधर्मं यत् कृतं से अधर्माचरणम् इति यत् जातं सो तस्य फलं तेन भोक्तव्यं परन्तु युद्धे यदुच्यते इति युद्धे मरणं यस्य भवति वीरस्य तेन स्वर्गप्राप्तिः इति अन्यत् परन्तु स्वर्गप्राप्त्यै मोक्षः इति नास्ति किञ्चित् कालं स्थित्वा आगमनम् इत्येव धर्मयुद्धे एव नहीं अधर्मयुद्धेपि धर्मयुद्धे अधर्मयुद्धे इति नास्ति एव युद्धं तु जातम् अतः वीरेण किं कर्तव्यम् इति तावदेव इदानीं तत्र युद्धं धर्म्यं वा अधर्म्यं वा इत्यत्र विचारः कर्तव्यश्चेत् तत्र धर्म्यं युद्धम् इति कुतः कथयति इत्युक्तौ अर्जुनस्य इदानीं शङ्का जाता धर्म्यं युद्धम् इत्युक्तौ धर्मव्यवस्थापनार्थम् इदं युद्धम् आरब्धमिति यद्देयं तन्न दत्तं यद्दीयते इति प्रतिश्रुतं तदिदानीं न क्रियते इति कृत्वा अयं शिक्ष्यो भवति अतः तस्य दुर्योधनस्य तृष्णा इत्युच्यते खलु अपरिमिता तृष्णा अस्ति सो एतत्तु अयुक्तम् इति कृत्वा इदं युद्धं कार्यमेव सो धर्म्ये युद्धे यः कोऽपि आगच्छेत् तस्य हननेन मम पापं संवृत्तम् इति चिन्ता मास्तु इत्यभिप्रायः अस्य तु शङ्का अहं गुरुं कथं हन्याम् इति शङ्का इदानीं युद्धं तु धर्म्यं तस्मिन् पक्षे ये समागताः भवन्ति ते सर्वे हन्याः उत्तमस्य धर्मस्य संरक्षणार्थम् एतत् न पापाय भवति इत्यर्थः इन्फैक्ट् प्रश्नोत्तररत्नमालिकायाम् एकः प्रश्नः कुत्रानृतेऽप्यपापम् इति प्रश्नः कुत्र अनृतेऽपि अपापम् यच्चोक्तं धर्मरक्षार्थम् इति कथयति कुत्र अनृतेऽपि अपापम् यच्च उक्तं धर्मरक्षार्थम् इति एतत्तु पुराणेषु भागवते बहुत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते कथा suppose somebody is there and suppose some rishi is there so or even in our normal film so if एतत् तत्र गतं वा इति पृच्छति चेत् अयं
वस्तुतः तत्र गत्वा तं हनिष्यति इति यदि अस्माकं ज्ञानं स्यात् तर्हि दर्शनेऽपि अहं न जानामि इति वक्तव्यम्। तत्र गतवान् तत्र गतवान् इति मास्तु। गतो वा न वा इति न जाने इति वक्तुं शक्यते। यद्यपि जानाति अथापि अत एव तत्र अश्वत्थामाहतः इत्येवं कृत्वा पुत्रादते व्यपापं यच्चोक्तं धर्मरक्षार्थम् इति कथयन्ति। वस्तुतः अहं वदामि तत्र पश्यतु इदं सर्वं प्रथमतः एव सूचयति। प्रथमतः एव एकेन पद्येन कृष्णः वदति अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। अस्य अर्थः अवगन्तव्यः। शोच्य शब्दः कथं व्युत्पाद्यः? शुचिः वाच्य इति उच्यते वा? वाच्यं कोऽर्थः? तत्र वच् धातोः ण्यत् इति प्रत्ययः, तद्वदेव शुच् इति उक्त्वा अनन्तरं ण्यत् इति प्रत्ययः. So this suffix has two meanings. So this suffix can be used in karmani. Suffix can be used in the sense of conveying it is appropriate. अर्हार्थे भवति, कर्मणि च भवति. कुत्र अर्हार्थे कुत्र कर्मणि? पूर्णिमा दृष्टान्तं वदति. तत्र वाच्यार्थः इति उच्यते. उच्यते वा न वा? वाच्यार्थः इति प्रतीयमानः अर्थः. गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गायाः वाच्यार्थः प्रवाहः, परन्तु लक्ष्यार्थः अन्यः. So vachya artha means something which is uchyate. Okay? So suppose you say he is a tube light. Suppose you say tube light इत्यस्य वाच्यार्थः अयं दण्डदीपः, लक्ष्यार्थः सः पुरुषः. लक्ष्यार्थः पुरुषः भवति, न तु भर्ता. वाच्यार्थः लक्ष्यार्थः. तत्र अर्हार्थेपि अयं प्रत्ययः कुत्र भवति इत्युक्तौ तेन अवाच्यम् उक्तम्. अवाच्यमिदं, you say, you cannot say that. Okay? Avachyam, it is not to be stated. Okay? अर्हार्थे भवति नियत् प्रत्ययः. अत्र शोच्य इत्यत्र अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं. शोच्यान् अशोच्यान्. Yeah, the opening sentence. So Krishna says you are a fool. Indirectly. Ashochyanu anvashocastvam. So there is an implication that you are a mudha. Okay? So you have started worrying about something which is not worthy of worrying. See, Ashochyanu. See, Shochyaha means Shochanarhaha. Okay, Shochanarhaha. So Shochanarham Krityam Shochanarhaha Purushaha. Both. Okay, you can take both ways. So Vastutaha अत्र तु अर्जुनः एतेषां विषये चिन्तयति. भीष्मद्रोण एते सर्वे उपस्थिताः. ते एतद्दृष्ट्या शोच्याः. तत्र कथयति अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं. कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये
द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। इति खलु कथयति कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। इदानीं तान् मनसि निधाय अयं वदति, so I am not going to fight. So he just does that. So now he says ashocyan na shocyaha ashocyaha tan anvashocastvam. So this is one aspect. Agre kathayati prajnavadamscha bhashase. So prajnavadamscha bhashase. So one is this thinking. So there are some verses there in the first chapter. What are the verses? See. पतन्ति नरके पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रमा। अहोपत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। So Arjuna's confusion was Rajyasukhalobhena vayam hantu udyataha. But Krishna's clarification is it is not Rajyasukhalobhena, it is Dharmyam Yuddham, Dharma Vyavasthapanarthaya. So this should be there. Now, doshairetaiः kulaghnanam varnasankarakarakaiः. Asya chitte, this is an interesting thing. Patanti pitaro hesham luptapindodakakriyaha. This is the kind of concern that this fellow was putting forward. Yadi mam apratikaram ashastram shastrapanayah dhartarashtra rane hanyuhu तन्मे क्षेमतरं भवेत् यदि माम अप्रतीकारम. So even if they hit me and finish me, that is okay. This is what this fellow was saying. Now here ashocyan anvashocastvam prajnavadamscha bhashase. So this fellow did not keep quiet. So he is trying to tell Krishna that this, see, this is wrong. How are you making me engage in this? Iti kathayati. So prajnavadamscha bhashase. So you speak as if you are a very wise fellow. Prajnava, see, prajnaihi kriyamanaha vyavaharaha tvaya kriyate prajnavadamscha bhashase gatasun agatasunschya nanushocanti panditaha. Here we have to just analyze a little bit. See, this ashocyaha in two respects. So idani metaihi prishtam nateshavati duryodhanopi asti. Saha shocyo va ashocyo va. Saha shochyaha. He is a pitiable fellow. Why? Tasya krityena. Whereas this Bhishma Drona, they are ashocyas. Why? Because their own kritya. So you don't need to worry about them because they have done so their own good deeds and they will have their own loka. So you don't need to bother about that. Okay. So they, so yat karyam tat sarvam taihi kritam. Idanim etadapi karyam iti matva te kurvanti yataha tachhasane ete bhavanti. So rajnya yad upadishtam tat karyam. Asmabhi tvaya na karyam iti vaktum shakyate. Parantu tatha na shrunoti ched asmakam karyam vayam kurmaha iti te kurvanti. Vastutaha taihi yat kritam etavata kalena tad dharmyam eva.
अतः ते वस्तुतः न शोच्याः. So from that viewpoint, so one is, one can think of, you are worrying about Drona, Bhishma, etc. in this physical form. There are two forms. See, Bhishma, Drona, Shabda, Vachyaha ye bhavanti. Purushakritayaha. Tadvishaye toya chintyate va. Athava etad vihaya. So Bhishma, Drona, etc. So in physical form, whatever they have from Janma, whatever they have done, you don't need to worry about that. They are going to get this. But if you are trying to, Bhishma, Drona, Shabdaihi, Kechana Bhihitaha, Etat Shariravaच्छेदेन. So तदात्मानमुद्दिश्य त्वया चिन्त्यते वा. आत्मानमुद्दिश्य तु चिन्तयितुं न शक्यते, शरीरावच्छेदेनापि त्वया चिन्तयितुं न शक्यते, यतोहि ते धर्मात्मानः एव, ते यल्लोकं प्राप्तुमर्हन्ति तल्लोकं प्राप्नुवन्ति एव, त्वया तद्विषये चिन्ता न विधेया. अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. पंडिताः नानुशोचन्ति. पंडिताः means वस्तुतः सूक्ष्म विषयक दर्शन सामर्थ्यवन्तः पंडिताः इति अर्थः अत्र न ग्राह्यः. So those who can carefully look and analyze something, so they need not be considered as pandita here. So here pandita actually means panda, atma vishayakam jnanam is what is called panda. Okay? Panda is atma vishayakam jnanam. Tat yesham vidyate te panditaha. Okay? So that is the derivation of pandita. This is there in Shastras. See this, many places it is there. So Brihadaranyaka particularly it is there. See, Valyancha Pandityancha Nirvidya. So there the commentary is Pandityam Nirvidya. Bhagavad Gita level Pandita very much. Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Kavihastini Shapake Pandita Samadarishina. Shunichaiva Shvapake cha Panditas Samadarishana. So they see all of them same. How is it possible? Vidya Vinaya Sampanne Brahmane. Vidya Vinaya Sampannaha Brahmanaha Saha Atyuttamaha. So Kevalam Vidya Sampannaha Brahmanaha na Uttamo Bhavati. Vidya Vinaya Sampanne Ubhapyam Yuktaha. Vidya Vinaya Sampanne Brahmani Gavi Hastini Shunichaiva Shvapake cha Pandita Samadarishinaha. Samadarishinaha. So will he describe a cow to be a donkey? Tasanasti. Tatra tetesham bhavaha anyah. Yetadapi Ishvara Swarupameva. Tadapi Ishvara Swarupameva. Kadachit anena rupena tishtati. Kadachit rupantarena tishtati. Vastu antaha vidyamanam vastu tat chaitanyatmakam vastu tat ekam abhipraya. So similarly here this is some sharira which has been given. Ultimately, if you analyze the elements and then go to the micro particle level, everything is one and the same. It is just the union that has happened. See? So a union that has happened in a particular form for a particular time. So we give some name, some description. Tavadeva. Ataha tad pashyanti ityartha. Panditaha etadapi Ishvara Swarupam, tadapi Ishvara Swarupam, tadapi yes. अतः ते किं पश्यन्ति इत्युक्तौ अस्य शरीरस्य
अस्य शरीरस्य त्यागः, शरीरस्य प्राप्तिः। तथा च यत् चैतन्यं तत् शरीरावच्छिन्नं भवति चेत् जन्म, तत् चैतन्यं शरीरं विहाय गच्छति चेत् मरणं, तावदेव। एतादृशशरीरावच्छिन्नं भवति चेत् हस्ति इति व्यवहारः, तदवच्छिन्नशरीरं प्राप्नोति चेत् मशक इति व्यवहारः। तावदेव। अतएव विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अतः शरीरात् भिन्नम् आत्मा। सो एतत् शरीरं किञ्चित् कालं गृह्णाति, शरीरं परित्यजति, तथा अतः ईश्वरोऽपि तथैव। ईश्वरस्य अस्माकं च कः भेदः इत्युक्तौ शरीरप्राप्तिः उभयोः समानम्, परन्तु अस्माकं तु शरीरग्रहणं स्वेच्छया न भवति, तस्य तु स्वेच्छया ग्रहणं भवति, तावदेव। एतावानेव व्यत्यासः। तथा च अतएव अग्रे वक्ष्यति जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि इत्युक्तौ जातस्य इत्युक्तौ शरीरं यद् गृहीतं यदा गृहीतं तदा जातः इति व्यवहारः। तथा च शरीरत्यागे मरणमिति व्यवहारः, तावदेव। तथा च नश्यति प्राप्नोति। This is to be understood by us. So here he is saying ashocyan anvashocastvam prajnavadanscha bhashase gatasun agatasuncha nanushocanti pandita. Then he says natvevaham jatunasam natvam neme janathipaha nachaiva nabhavishyama sarve vayam atah param. So this beautifully describes the whole philosophy. So this verse basically says, nachaiva na bhavishyamaha sarve vayamatah param. It's not that we were not there, it's not that we are not going to be there. So be means if it were to be only sharira, then there is no way by which you will be able to say it is not that it was not there. So पूर्वं आसीदिति न अग्रे न भविष्यति इत्यपि न, पूर्वं नासीदिति न अग्रे न भविष्यति इत्यपि न, तथा च किञ्चित् कालपर्यन्तं। उंग पेरु न अनन्तलक्ष्मी। सो अनन्तलक्ष्म्याः अस्मिन् गृहे भवनं किञ्चित् कालपर्यन्तं यथा भवति तथा आत्मनः एतत् शरीरे अस्तित्वम् अथवा मम। So this is what we have to understand about this Janma Marana. So in some form it is there, and when it takes a particular form, you give some name to that. So this is the larger understanding that we need to have regarding this Atma and Sharira. In fact, so this is the most important thing, that what do we mean by Atma? Whether one should describe this nature of Atman as Sukha Dukha Bhokta or Sukha Dukha Vihina. Now, if you just conceive of this Atman to be identical with the Sharira, so then no way you can say that it is Sukha Dukha Rahita. But if you are able to segregate this Atman from this, then you can identify some entity which is different from, but it is by virtue of association experiencing something. This is quite evident within one's own lifetime. Aham pratyaya vishayaha. So this is what we say. Aham is a word.
Pratyaya is the cognition of that. So the entity which forms the basis for this cognition of I. So this is what we describe as aham pratyaya vishaya. Now this aham pratyaya vishaya, is it shariram or not? Some usages that we have, okay, suppose I say I am fat, I am thin, I am short. Okay? So then you obviously associate with sharira. Similarly, you say I am dull, I am dull. Okay, I am dull, I am bright. So you try to associate with the intellect capacity of it. Now, this fellow who was bright will become dull. What will you say? This happens, no? Most of us. So, kalantare bhavati. Okay. So, what is surupam will become kurupam later, right? So, this also will happen. So, this happens. Now, is it a kurupi or surupi? Both. No, neither. See, neither is the answer. See? So, the one who was not deaf becomes a deaf. So, you will say, I am deaf. I am not deaf. So, who is this I? So, saha anuvartate nava. So, by virtue of a certain property of certain entity, you try to ascribe that to the entity I. यदि एतत् शरीरमेव स्यात् आत्मा, तर्हि एतादृशः प्रयोगः न स्यात्. Suppose you say aham sthulaha, so then obviously you are identifying that. But this experience, see, yoham balye pitarau anbhavam saeva sthavire pranaptrin anubhavami. Suppose you say, yoham balye pitarau anbhavam. Okay? So pitarau balye anbhavam means, so when I was a kid, I had the privilege of sitting in their lap, etc., etc. I was enjoying. Now I am enjoying the grandson sitting on me. Our sonna great grandson output. Well, Vidwaha Chaturvimshati Chatvarimshat Varshim Pranaptrin Anubhavami. So he says. So now this aham pratyaya is there in both. Yoham balye pitarau anubhavam sayeva sthavire pranaptrin anubhavami. Sayeva anubhavami. So is there any connection between Bala Sharira and this Sharira? Now it is full of wrinkles. Then it was fully glowing. Right? So Balasthavira Sharirayoho Gandhamatropi nasti sambandhaha. तर्हि अहम् इति तु अनुवर्तते स एव इति अनुवर्तते तर्हि शरीरात् भिन्नः आत्मा इति सिद्धम् शरीरात् भिन्नः एव आत्मा भवति एवम् इन्द्रियात् भेदः एवं बुद्धेः अपि भेदः सर्वम् अस्माभिः कल्पयितुं शक्यते तथा च अस्माकम् अनुभवे एव यद्यपि प्रयोगाः एवं भवन्ति अहं स्थूलः अहं कृशः अहं काणः अहं मूकः अहं मेधावी अहम सुखी अहम दुखी सुखी वा दुखी वा कदाचित् सुखी कदाचित् दुखी तथा च एते सर्वे यदि प्रकारान्तरेण न सम्बद्धाः भवेयुः तर्हि आत्मा इति पृथक् अस्माभिः अवगन्तुं न शक्यते परन्तु एतत् सर्वं पश्यामः इति कृत्वा शरीरात् भिन्नः आत्मा इन्द्रियमनोभ्यः भिन्नः आत्मा इति यदि वयं पश्यामः तर्हि सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि इदानीं समयो जातः खलु 8:30 8:30 जातः
So this Karma Yoga chapter of Bhagavad Gita almost has all the content of Gita in a very condensed form. Few verses are sufficient. Even then, we just take the whole thing. So, with this itself, one knows what is there in Bhagavad Gita. See, the 72 verses, beautiful verses. And Jayate, Mriyate va. So all that are there. And the description of Jnani is there at a later stage. So this Karma Yoga Karma Karanam Phale Asmakam Adhikaraha Nastiti Bhavanaya Yadacharanam Adeva Karma Yogaha Ityabhidhiyate. Karmanishta Jnananishte iti Dve Nishthe Bhavataha iti Ubhayam Apekshate Loke. Ubhayam Apekshate. Etat sarvam Bahubhihi Navagatam. Samyak Navagatam Vivichya Navagatam iti Krutva Maya Idanim Bhashyam Rachyate. The Bhagavad Padaha Likhanti Tam Pankti Matram Dani Muktva Aham Viramami. Tatrado Kathayanti. See, Anushtatranam Kamodbhavat Hiyamana Viveka Vijnana Hetukena Adharmena Abhibhuyamane Dharme Pravardhamane cha Dharme Jagataha Sthitim Paripipaleshu Saha Adikatta Narayanakyu Vishnu Bhaumasya Brahmanaha Brahmanattasya cha Rakshanartham Devakyam Vasudeva Vasude Vasude Vasudeva Devakyam Vasudeva Krishna Kila Sambhabhuva. So this whole thing, Pravritti Lakshano Dharmaha, Nivritti Lakshano Dharmaha, there are two forms. And both of them are essential for the functioning of this universe. For the functioning of this universe, both are essential. And one has to decide, depending upon one's own state, which path to choose. That's where a lot of confusion is there. Both of them have been stated. So those who have to engage, they want to disengage. Those who are supposed to be disengaged, they keep engaging. So this is where the confusion is. So this has to be neatly resolved. And in order to resolve this kind of a confusion and various kinds of misinterpretations, I am composing this Bhashya, is what Bhagavad Pada writes at the beginning of this commentary. So there's an amazing commentary. So etat sarvam avagantum Angala Bhashamadaya aham pathami ityukto na bhavati. Adhyayam Sanskritam Tasanantaram Kinchit Avagamaha Bhavet Tadanantaram Varam Varam Shrutva Varam Varam Pathitva Tasya Bhavaha Asmabhihi Avagantum Paryate Mula Granthaha Adhyayaha Tadanu Bhashya Granthaha Adhyayaha Yavata Varam Varam Tatra Te Shabdaha Na Pathyante Tavata Pratipattihi Na Bhavati. So if you have to serve some yes serve, you would have hit some million times.
Then only that can happen. So similarly, atrapi sakrid pathanena kimapi nayati. Varam varam pathaniyam. Tena shabdaha swayam artham asman nyapayanti. One wonderful scholar was there. It's there till now. So he once told me that every day, so I used to get up at 3:30, from 4 to 6, I just do Parayana. He's an outstanding scholar. So now I'm able to explain things, but when I was studying, so he said I didn't have this kind of a pratibha. Then he says that discipline itself brings us a certain power, and that Saraswati blesses us. So that's what he was saying. So that is very essential. And for that to happen, we need to familiarize ourselves in the beginning. So my grandfather, I'll tell you, he did not undergo. He was a Vedadhyayi Ganapati. But then he did not have much exposure to study Sanskrit. But then, so he will keep on reading this Bhashya. And that itself sort of reveals, and it just was a great source of joy for him. So there is nothing greater than listening to that Bhashya was the experience of him. And therefore, at some stage when he could not read, Mad Pitra recording Kritva Netre na karma kurutaha. Tatsam Shravanam Avashyam Apekshate iti Kritva Dhvani Mudranina Karvam Shrutavantah. Nowadays we have all facilities. Ataha Desham Upayogam Kritva Labham Prapnuma iti Uktva Viramami. Dhanyavada. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् समर्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं कर्मसमाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् पूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं दीक्षां देहि च पार्वती। धन्यवादः।